இன்றைக்கு ஐக்கிய பொருளாதார பேரவை, யுனைடெட் எக்கனாமிக் ஃபோரம், அதோடைய ட்ரேட் சமிட் இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கோம். இது வந்து 5வது ட்ரேட் சமிட்டு. இதுக்கு முன்னாடி 4 ட்ரேட் சமிட்டுக்கு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து உன்னத தமிழகம், அதுதான் நம்மளுடைய டேக்லைன். அண்ட் TN4TN இஸ் ஆர் மேஜர் டார்கெட். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடு வந்து ஒரு 4 ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக இப்போது வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிஎம் உடைய டார்கெட் 1 ட்ரில்லியன். அதே வண்டியில் ஏறி போனோம்னா, டிராவிடியன் எக்ஸ்பிரஸ் வீட் லைக் டு கால் இட், will it reach 4 ட்ரில்லியன் by 2047 டார்கெட்டு. ஸோ அதுக்குள்ள முயற்சி இது. தமிழ்நாடு அரசு வந்து நமக்கு எல்லா விதமான உதவியும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நல்ல விதமாக சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி when we reach 2047 we will see Tamil Nadu become a $4 trillion economy. சார், முக்கியமாக தமிழகத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்குண்டான காரணம், அதே போல் இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு தமிழக அரசு எது மாதிரியான ஒத்துழைப்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க? இல்லை, தமிழ்நாடு அரசு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா தொழிலதிபர்களுக்கும் சரி, மற்ற மக்களுக்கு சரி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து உதவி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இட் ஹேவ் ஆல்வேஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரோஆக்டிவ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு இன்னைக்குள்ள அரசுன்னு சொல்கிறதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷ காலமாக தி டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட் அட்ஸ் அவர் ஆனரபிள் சிஎம் would like to call it. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 வருஷமாகவே வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. அது வந்து இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நாளடைவில் வந்து படிப்பறிவு மக்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது, ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி இம்ப்ரூவ்ஸ், எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால இன்றைக்கு வந்து இட்ஸ் a very very prime situation we are in to grow. And போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா we have grown at 11.2% is our growth rate. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே வந்து நம்பர் 1 எக்கானமி. இது இந்தியாவில் மட்டும் நம்பர் 1 எக்கானமி இல்லை, இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமிஸ் இன் தி என்டையர் வேர்ல்ட். இப்போ யூரோப் மற்ற இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க க்ரோ பண்ணுறது வந்து about 1 to 2%. இப்போ தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா 11.2%ங்கிறது பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான். அண்ட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் ஒர்க் has gone into it obviously with all the governments. அதனால தான் பண்ண முடியுது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு வண்டி அப்படியே கொண்டு போகணும். டிராவிடியன் எக்ஸ்பிரஸ் மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழகத்தோட செயல்பாடு, நாங்கள்லாம் தமிழர்கள், அதனால் எனக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே மற்ற ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ஒன்றா இணைஞ்சு செயல்பட்டோம்னா ஐ திங்க் we will be able to solve the issues and move on. இது மூலமாக எத்தனை நபர்கள் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம இன்ஸ்டியூஷன்ஸ், அதாவது கம்யூனிட்டி அசோசியேட்டட் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அங்கே வந்து 1,37,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்கள ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே ஒரு 4,500 கம்பெனி புதுசாக வந்துச்சுன்னா எப்படியும் ஒரு 4-5 லட்சம் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வர்றதுக்குள்ள முயற்சி. அது நடக்குமா இல்லையாங்கிறது ஒன்லி டைம் will tell. I am Ahmed Buhari, President of United Economic Forum. Okay, thank you. Urbanized states in the whole nation. We are the largest producer of automobiles. We have a high number of education institutions, right from universities, hospitals, colleges. We've got hospitals, we've got infrastructure. We are almost like Tamil Nadu is actually like the Southeast Asian countries. Among other southern states also, they are a very leading state, and so I think these are all, and besides that, the airports. We've got 4 international airports. Very few other states have so many international airports, and more airports are being planned, and more industrial corridors are being planned, and so when we look into 2047, hopefully all this will be of incredible help. And one more point I'd like to add is Tamil Nadu is doing like spread out. Entire Tamil Nadu, entire state you can see some other, many activities are taking place unlike other states. Other states we have 1 or 2 cities, but in Tamil Nadu you can see right from the south and west and north is full of industries, and it is developing evenly. And one of UEF's wish is also to have more industries all across the state, so which other state doesn't have. Hi, I'd like to add one more thing to what our dear brother Ahmed Buhari and our brother Mohd said. I think for any economy to prosper and to become great, there has to be a peace and harmony in that region. And I think Tamil Nadu is the most peaceful state, at least one of the most peaceful states in India. I think that the huge advantage we have it here in the state of Tamil Nadu. Yeah, that's what I'd like so we are the most, among all Indian states, we have the most equal distribution of wealth.
you know. So that is, you know, some states may have higher GDP than us, but when it comes to income distribution and distribution of wealth, Tamil Nadu has the best indexes. And about healthcare and other human development indices, Tamil Nadu is ahead of all the Indian states. And finally, because we all are from Tamil Nadu, What is special about Tamil Nadu? I would say what is not special about Tamil Nadu? Okay, anybody else for questions? Yeah. Imported international guests who are arriving. International guests' names. There's one international guest who's sitting right here. Brother Ajmal, sorry, can you just stand up and guess? Mr. Ajmal Sharfuddin is coming from, for example, we just requested him to come and participate. He is from Sovereign Wealth Fund Family Office in Dubai. So we have Mr. Isal Gurer, who is the chairman of the Isal Gurer Investments. We have got people from Malaysia, Datuk Shahul Hamid, Rafi Hanif. We've got Singapore. We have a large delegation from Singapore coming in. We have people from Sri Lanka and so we may have somebody from Bahrain also, Mr. Muhammad Abdullah Fakhru. So we've got delegates. There's a lot of. I just saw there's somebody from Spain has come over, and we have lots of people from Dubai. So a bunch of delegates from around the world. Share the list, you know, for them. Yeah. Any other questions? Yes. That's it. Indra? That's it. So, bite. Again. அனைவருக்கும் வணக்கம். உன்னத தமிழகம் அதான் டார்கெட். என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, தட்ஸ் தி டேக்லைன் ஆஃப் தி என்டையர் ஈவெண்ட். 4TN 4DN சொல்லிட்டு ஒரு nomenclature, which is nothing but possibility of a $4 trillion economy for Tamil Nadu by 2047. இதுதான் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் இட். உன்னத தமிழகம் எப்படி ஆறுது, அதுக்கு பொருளாதாரம் எப்படி மூலதனமாக இருக்கும், அதுக்குள்ள கொள்கைகள் என்ன மாதிரி இருக்கும். So this is basically the theme of this conference, and like my colleague Mr. Habib was mentioning, 1979 ஸ்டார்ட் பண்ணது நம்ம சேம்பர் UEF ஐக்கிய பொருளாதார பேரவை. Almost we have crossed more than 40 years. We have crossed 45 years, and one of our major exercise என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's about hosting trade summits, and இது 5th summit நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறது, and almost every summit has been bigger than the previous summit. And இப்போ we try to set financial targets. ஒரு சேம்பருக்கு நம்ம சேம்பரில் we have set some financial targets செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது I think we get a lot of motivation. And இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு the dream is to see if we can all together think of a $4 trillion economy by 2047. And இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இல்லை, அசலாக பார்த்தீங்கன்னா 22 வருஷம் தான். டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சிடும். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எதுக்கு 22 இயர்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லி. மற்ற ஊரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they plan for 100 years. ஸோ அங்கே உள்ள சப்வேஸ், அங்கே உள்ள ஏர்போர்ட்ஸ், 50 to 100 years is what they plan for. So definitely Tamil Nadu also we can benefit a lot if we plan on a very long-term basis. And so a 2047 target in line with the 100 years of independence and Viksit Bharat. So in the summit is to take forward this agenda. And இப்போ நம்ம இதை பார்த்தீங்கன்னா, associated with our chamber are 45 education institutions. கிட்டத்தட்ட 137,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இங்கே ஸ்டார்ட் அப் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Like for example, our present incubation council, அங்கே நம்ம B.S. Abdurrahman University பார்த்தீங்கன்னா, we have about 141 companies, almost 3,200 crore valuation. And IIT Madras Research Park பார்த்தீங்கன்னா, there are about 500 companies, and அங்கே they have a valuation of, I think it's more than 50,000 crores. So இதே மாதிரி IIT
சிஐசி இந்த மாடலை வந்து நம்ம மற்ற கம்யூனிட்டி அசோசியேட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் பண்ணால் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், entrepreneurs இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், பிஸ்னஸ் சேம்பர்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். Obviously all of you, friends from the press, have all come. And இதான் டார்கெட்டு, உன்னத தமிழகம் 4 trillion 2047. Thank you very much. Thank you, President. Now we open this for questions from the press. You may. UEF President. Mainly this summit is going to happen today, 12th, 13th and 14th in Chennai Trade Center, as you all know. The main objective of this summit is, like we all know, the economy is going to grow in India and in Tamil Nadu. But we have to get prepared for that. We have to have a platform for all the youngsters. We have to have platform for the entrepreneurs, to chip in and then, to make their industries, their innovations to become reality. So this is going to be a platform where people are going to meet, collaborate and gain knowledge. This is the main idea. So from 400 billion today, Tamil Nadu is at 400 billion. By 2030 it is going to become 1 trillion. We are all on the track. But UEF's vision is, like by 2047, that is 100 years into freedom, we should achieve 4 trillion, which looks like big number, but according to us, according to UEF, we all know this is going to become a reality. You all know, 200 years, 300 years back, India was number one in the world, and today. In the next few years, we are going to achieve, if not the first place, at least the second place we are going to achieve. So we have to get prepared to be there, and that is the reason, for the preparation only, we are working hard, and this summit is for that. So the main agenda of this summit is to bring in people, to motivate people, and to show them the direction, make collaborations, and connect people so that, they achieve their goals. That's the main idea of this. If you have any questions, you can ask us. Thank you. The specific names, I think, to my colleague, Dr. Ahmed will be telling you about the kind of personalities we're going to have in the next 3 days. Please, thank you so much. The press, my dear colleagues, good afternoon to all of you. So I think President and our advisor have briefed you about the whole concept of the trade summit and all that. So along with the trade summit, we also have the expo. So as you will see that you will have all kinds of businesses represented here, from large to medium to small, and even a lot of startups are taking part in this. So the whole idea, I would say, objective of UEF is to spur entrepreneurship. So in this, what we see that educational institutions are going to play a major role. Now you have this concept of having startup centers within universities. This is something that we want to encourage, because that's where we see the next generation of dynamic entrepreneurs coming from, because that's where innovation is going to happen, because that's where research happens. So you always need research to bring about innovation, and innovation will lead to entrepreneurship, especially the kind of entrepreneurship that you see today, the startups that you see, which go on to become a unicorn. So this impact can be created only by youngsters today, especially in education institutions who come from a research background and who are focusing on innovation. So please, I think you can meet all the startups who are here, and you can understand what is the potential for them to become unicorns in the future. Besides that, you will find let's say other members of the trade and other kind of businesses. So our idea is to encourage all businesses to grow. We are giving them a target to grow 10 times. So we have 22 years, with this 2047 is a good target year for us, 100 years of independence. So we want our members, as well as those associated with UEF, to look at ways in which they can grow their businesses 10 times. The number looks big, but if you look at it, already we as a state, we are growing at around 9.5% today. So even if we were to maintain this growth steadily, which is of course the difficult part, because some years you grow, the economy grows, some years you slow down. But if we are able to maintain a constant average of 9%, 9 to 10%, we would easily reach this target of 10x, which takes us to 4 trillion. So that's the goal of the UEF today, and
the summit is also the summit, as well as the expo, as well as the seminar sessions are all based on this concept. So I hope all of you, let's say, enjoy the seminar. I say enjoy because it's also good. It's going to be informative and it's going to be thought-provoking. So there's a lot of sessions we have planned towards this target. So I would request all of you to stay for both the days of the seminar and absorb all that is being said here. Thank you. More on the trade summit, my president and other colleagues will address. So thank you once again for coming. Thank you, sir. It's an honor to be hosting you here today, and I'm hoping to catch up with you later on the road forward for UAE and Tamil Nadu too. I would also like to say vanakkam to Vaya Kadar Mohinaya அவர்கள் இருக்காருங்க. ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். நீங்கள் அலங்கரிக்கும் அதே மேடையில் அமர்ந்திருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமைங்க. அதே போல் எனது ஆளுநர் அண்ணன் நவாஸ் கனி அவர்களுக்கும் இங்கே மிக சிறப்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் எனது ஆளுநரை அண்ணன் பிரதர் திரு ஆசிஃப் அலி அவர்கள் திவான் பிரின்ஸ் ஆஃப் அக்காட் அண்ட் இங்கே அவருக்கே உரிய பாணியில் புதிய வார்த்தைகள் எல்லாம் கால் செய்து மிக சிறப்பாக அவருக்கே உரிய அந்த உற்சாகத்தோடு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் எனது அருமையுடன் திரு அஹமத் புஹாரி அவர்களே, Fatima Muzaffar, National President of the Women's Wing of the IUML, Dr. Chennai, my beloved brother, who has been adding so many jobs to the state of Tamil Nadu, Dr. Muhammad Ali, Managing Director of South India Shelters, Advisor Habib Aurgal, UEF, Sajik Sadak Aurgal, board members, and all the amazing people who joined here. I'm really sorry if I missed a few names because I am running short of time. We had planned to finish at 5. I have a hard stop at 5, but after seeing this amazing crowd and the beautiful layout out there in the event itself, and the amazing young minds who are adding so much value to the state and this event itself, I would have rather spent more time there on stage here. I would have loved to see more of what these young minds are offering to the state. And thanks, first of all, I must thank. This is not something. This is not religious. Very wide and focused. The model of inclusive, distributed growth is something all of us must be very, very proud of. And this is not something only other states must learn from. This is something which other countries can learn from. As Ahmed said, it's not 11.19 economic growth alone. We just had the RBI's handbook for statistics was released yesterday, and while Tamil Nadu's GSDP was at 26.89 in 2023-24, it grew to 31.19 lakh in 24-25, and that is a nominal growth of 16%. 16% nominal growth is unheard of, and it's something which all of us as people of this state must be extremely proud of. This is phenomenal growth. This phenomenal growth was made possible because of the inclusive and distributed growth governance of Tamil Nadu. And when I say inclusive, I just quickly try and focus on 5 subjects that I just jotted down because I think I shouldn't miss these 5 points that I want all of you to focus on. The first thing is, when you say inclusive growth, we cannot discount the inclusive to include our women. I'm extremely happy to see so many women participate in this event today also. I did see a lot of women entrepreneurs.
women entrepreneurs heading some of the stations that we visited. So I'm really proud that all of them are already taking part in this journey, this growth journey for Tamil Nadu. But I would definitely love to see more. I know that people here know that more women need to be, they need to be engaged with, and they need to be empowered in an even more better way. In whatever way possible, we have educated our women, but then beyond that, there is this a bit of stagnancy when it comes to taking them beyond education and getting them to become entrepreneurs. So this, I would love to see people like you engage in a better way. Please give 50% or at least 30% of all your funds to women entrepreneurs. That is something which I would love to see. At least 30% of your funds to begin with must be reserved for women entrepreneurs so that they get to do what they want. And of course, you can all guide them. And I think enabling 50% of our population is extremely key for a $1 trillion economy to become reality. The $1 trillion economy of our Honorable Chief Minister is laid on the foundation of empowering women. That is what you see when with welfare measures such as like Magalir Vidiyal Payanam, like the free bus that our Chief Minister started actually stepped into office, and then you saw what is called the Kalankar Magalir Urumai Togai. Every single month, 1,000 rupees going into every single household of those deserving women, those mothers who have actually built this state with their blood, sweat and tears. So this is a way of us thanking those mothers and saying, Nandri Amma, ungaladu உழைப்பினால் தான், உங்களது வியர்வையினால், உங்களது ரத்தத்தினால் தான் இந்த நாடு செழித்திருக்கிறது. நன்றி செலுத்தும் விதமாகத்தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is the foundation of this amazing pyramid that our Chief Minister wants to build. And what is the next, what is the road forward? We have done fantastically well in manufacturing. We have done amazing work in services. What we need to go towards next is R&D. So I'm extremely thrilled to see the amazing young minds who got into all these startups that I saw at the event hall today. I'm so thrilled to see them because this is exactly what we want as the Dravidian model of government, as the Dravidian model government going forward for Tamil Nadu. So blue collar, white collar, that is the shift. That is the number 2 that I want to see, that we want to see in this state. We are moving towards the white collar. We are moving towards higher paying jobs. We are going towards higher jobs for those who are much more educated. So these high value jobs are something which we are trying to unlock. So AI driven jobs and R&D driven jobs are going to be the focus of this government, and I think all of you here must also start focusing heavily on R&D and product development. Product development not key. Manufacturing ஏற்கனவே காங்கர் பண்ணிட்டோம். Services நம்ம தான் கீ, அது சந்தேகமே இல்லை. அப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுத்தையும் செஞ்சு திருப்பி இதிலே முட்டிட்டு இருக்க கூடாது. அடுத்து R&Dக்கு போகணும். புதுசா நாமளே புதிய பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். இன்னைக்கு இந்திய அளவுல தமிழ்நாடு தான் அதிகமான பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். தமிழ்நாடு தான் அதிக பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். ஏன் இதெல்லாம் இதோட அவுட்கம் நம்ம எஜுகேஷனோட அவுட்கம். இத்தனை நாள் நம்ம வந்து எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதோட அவுட்கம் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலே நம்பர் 1 பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். நம்பர் 1 in startups that are coming up in the nation. Now so இந்த இதுல அடுத்த கட்டம் என்ன? நம்மளோட own products, our own products, product nation TN. That is the dream of Honorable Venkateswarlu Stalin avargal. And number 3 would be distributed growth. Ladies and gentlemen, clustering of growth is never good. Clustering growth, let's say we've all seen Chennai boom in a big way. We've all seen Hosur boom too, but how did that happen? Way back in the 1960s and 70s, somebody called Kalankar and Karunanidhi decided to take industry to Hosur. And he planted the seeds there. And just like the one here said, those seeds planted ages back, shot up, and today Hosur is one of the most important EV hubs in the country, not only in the country, the world probably. So that is the growth that visionary leaders like Anna and Kalankar, Periyar, and visionary leaders like even like NTR and
Madam Jayalalitha, they all tried to chip in ways that was possible. So this state here is here because of this progressive growth, inclusive growth, and most importantly, distributive growth. So we decentralized growth from Chennai they took growth to Hosur, then they took it to Tirunelveli, and then there was a gap, and then when the Dravid model government in 2021 took over, we focused our entire energy in getting South Tamil Nadu up. So now today, ladies and gentlemen, you see the next auto hub being created in Thoothukudi. Thoothukudi is booming in a big way. We are having localized industrial investment summits in PM Rising, and every single part of Tamil Nadu is being focused on. Now we have a Silpot in Tenkasi, we have a Silpot in Nagapattinam, we have a Silpot in Tiruvallur.